Hi again, I'm here with one of our clients seeing a Smfa 100, which is, by the way, is for sale, quick sale. If anybody interested, just send us a message using contact details provided at the bottom of the advert. So now we'll have a little bit of a demo done by the operator, see how the machine works. So the speed of the machine is controlled by this lever on the right hand side. You can watch again. So backwards and forwards just by acting on the speed. Posso mai duce odată în față și în spate de la ăsta. So here you are. And back again. Okay, and now he's going to try to bring the logs. Using the loading ramp. So the machine is coming, it's for sale with the loading ramp all together. It's one very useful addition to the machine. Okay, so e drept, destul de drept, nu zic eu.
ridicat colțul ăsta și trebuie tăiat cu drujba de aici. Da. Trebuie tăiat. Trebuiască să dau un pic înapoi și să-l tai. Da. It's just we'll have to excuse us a little bit because our operator is not a professional. He tried his best, but he forgot to chop the end of the log with a chainsaw. So normally you get rid of this sort of things, you know. So you cut it straight here. So you'll do just that in a minute. Bear with us for a minute, please. We do understand people try their best to learn. Trebuia devitat de la început, dar... Da, trebuie să dai mașina mai înapoi inițial. Nici înapoi nu prea pot, că nu mă lasă la mine, dar o să tai de aici bucata asta și o să permit. Tai la drept, dacă îl tai la drept, zic eu, dacă îl tai la drept de aici, un pic. O să iau și din